Tobacco production and marketing here in Zimbabwe is under the guise of a collective effort. We are speaking of having the government, the private sector coming together to ensure that tobacco production and marketing is done efficiently. Now, if you look at it, the government will be coming in with a legal framework where it approves and licenses operations when it comes to the tobacco industry. Then we also have the private sector, who are the farmers, the growers who are responsible for growing, and also the contractors, who are the financiers, who make way with the modes and means of production. Now, if you look at the 2025 tobacco marketing season, the scenery that I'm standing in has just given it away, given the billboard behind me. We are coming to you from Mashonaland East in Marondera, to be specific, where we have several merchants and contractors who have evenly distributed their selling points under the guidance of the government of Zimbabwe. Stay tuned. Thank you, Zimbabwe, for staying tuned to Agriculture and New Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030. This is where we discuss everything agriculture. Now, if you look at SDG number 17, it speaks of public-private partnerships, where we are speaking of having our farmers, who are the private sector, partnering with the government of Zimbabwe, as well as the financiers. In this case, it is the contractors who come in with the modes and means of production so that they provide our farmers with a base on how to produce quality and quantity in terms of our tobacco industry. At this point in time, I've taken the liberty of inviting Mr. Mugwamba. He is contracted with Boost, Helen and Cotton. Mugwamba, ndakukutendai nekubvuma kuya pachirongwa chedu. Tinokutendai. Yes. Right, Mugwamba. Rwendo rwenyu pakuita murimi wefodya. Ndinonzwisisa kuti hurumende yedu kuburikidza neTIMB, Tobacco Industry Marketing Board, vanotarisira kuti munge makarejistwa mopuhwa iya inonzi grower number inokuidentifyai sezvino tinoita kuzvitupa zviya zviya, but uku kunyaya dzekurimwa dzefodya. TIMB yaitarisira chi? Zvii zvamakanzi muuye nazvo kuti muwe a registered grower? Right, chokutanga chaidiwa neTIMB. Yanga iri proof kuti ya farmer. Chaidiwa yanga iri tsamba yanyorwa na chairman kana kuti sabhuku. Yobvako yoenda ku RX. RX yonyora tsamba yokombewa neyanyorwa na sabhuku kana na chairman. Okay. Wobhadhara receipt yodhindwa chitengo cheRX. Wobvako nepermit yako unoita mafotocopies echitupa. Photocopy a permit woenda nazo ku TIMB. Woenda nazo ku TIMB uno apply ma forms. Wo apply grower. Then vanozoku pa date wouya kumbunda kwako. Wona wasesa. Pangu wakauya wakasesa mabhani ne seed bag. Nemunda wachona kukura kwanga wakaita. Vapedza ndobva vachindidzidzisawo kuti paseedbed yenyu pashota kafootbath kuti muite footbath. Okay. Kuitira ngikiri seedbed yenyu nezvi then nefire guard. Okay. Ndobva tichiisa fire guard. Ndibva ndaita zvese izvozvo. Ndobva vadzokera within a week ndakaona ndafonerwa kuti grower renyu rabuda. Okay. Ndobva ndapuwa grower. Ndobva ndakazoitawo murimi wefodya. Gwamba vamwe vakatarira vangada kuziva panyaya dzemari. Vamwe kune vanorima fodya kana kuti vanoita kutengesa vakaberekwa nenyaya yekuti havana grower number. Dzimwe nguva vanenge vasina kutoregister. Anoti akaita fodya yake kuda nemari yake anotozotengesa akaberekwa nemumwe munhu. Zvichida mashoko amukada kutaura sherera kutanga nemari yamakabvisa, vanhu varida kuziva kuti zvinodhura here izvi kuti ndiregister semurimi neTIMB. Uye mashoko enyu amukataura kune vakatarira vaya kunyanya vari kutengesa vakaberekwa, vari kurima vakaberekwa, vari kutorerwa zvikwereti nevamwe vanhu nekuti iye haana grower number. Zvakaipirei uye mari yamakashandisa pakutora grower number? Waita zvakanaka mwana wangu. Pakutora grower pari kuda $10. Chete. 2 pakuberekwa uchitengeserwa fodya kana kutorerwa zvikwereti. Zvine njodzi yokuti unobihwa. 2 fodya yako panonokutengesera vamwe vacho tiri kunzwa kuti vari kuchaja mari. Vamwe vacho tiri kunzwa kuti mari dzacho dzimwe hadzipuwi dzakakwana. Paunonosiwaipa fanika izvo tiri kupuwa mazigi haasiwaipi akakwana. Saka pane njodzi dzokubihwa zvakawanda zvinoitika mukuberekwa nemunhu.
plus chakanyanyisa chakaipira pakuberekwa aufundi kurima. Inini pandakarima neBoost Africa ndakadzidza zvakawanda. Gore randatanga ndasingagoni, asi pandakazoya muno mumafuroni mandadzidziswa koita madhumeni ari kuuya kabva vandidzidza ndikava noruzivo rwakawanda. Aizvozvi ndamurimi asingaiti. Okay. Gore racho randapuwa Square neBoost ndakabva ndatenga mota yangu iyi. Alright. neBoost Africa. Vamugwambi ndiri kufara neprogress yamuri kuita, zvinhu zvinobatika zvamuri kuita. Mukupendera chirongwa zvamungada kutaura imimi Vamugwamba maererano nenyaya yekuti imimi chikwere chenyu chachakakura sei. Makadzidziswa chii? Ndiri kuziva kuti muri kubva manangana straight, hamusi kutaura zvekuti 1 hectare 2 hectares, muri mataura uwandu hwemaplants anenge achiexpectwa pahectare. Maamine maplants mangani, ndima yenyu yange yakakura sei, makabatsirwa sei? Ndoziva kuti manga muine madhumeni kuda aiuya nenzira mbiri, veTIMB kozoti veiyo kambani yakakupai chikwereti. So mukupendera mungangoti batei zvidiki pane izvozvo. Right. Zvandakadzidziswa nevarimi kubva paseedbed, mishonga chacho asingazivi kuti inoshandei. 2, tasingagoni kugadzira quality yefodya inodiwa. Ukashandisa mishonga yakati ugadzira quality yakati, ukaisa kapu yakati unopikuzisa makgs akati. Like inini scheme yandiri kupiwa nekambani nei 15,000 plants. Okay. But gora ndiri kuwana neyangu inozowedzera ndikwanisi kutaura norudzivo rwandakawana kuBoost. Saka ndinokurudzira vamwe varimi vari kunzi kuti vakafambira maguru vakapiwa vakajoina makambani akaita seBoost Africa unosumuka. 2, paknowledge yacho yekurima madhumeni acho ari kuita basa. Tinoshanda nawo kubva paseedbed kuenda kumunda kusvika kumabhani kusvika pakubhela kusvika yazoya kuno tetinawo madhumeni. Ndoda kutendai zvikuru Vamugwambi nekuuya pachirongwa ene ndoda kukorokotedzai nekutenga kwamakaita mota yenyu zvichiratidza kuti mabasa iwayo ekurima kwefodya ari kukuitirai zvakadai. Ndinotenda. Ndinotenda. Thank you, Zimbabwe, for staying tuned to Agriculture and New Directions Agribusiness in support of Vision 2030, where we speak of production economics, business finance, and the fundamentals when it comes to tobacco production here in Zimbabwe. Pari zvino ndina Gloria Chimuti, uyo watajoinwa naye auyawo kuzotengesa fodya yake muzuva ranhasi. Gloria, ndokuchingamidza pachirongwa. Tichipinda ndikada kuti utaure kuti unorimira kupi, munorima nani, zvakamira sei, then tozopinda panyaya dzekunzwisisa kuti ivo vanokupai zvikwereti ava pahekta rimwe narimwe, ndanzwa patambotaura pekutanga vanga vachiti ivo hekta rinodiwa 15,000 plants. So pahekta kuti mubudise 15,000 plants, zvii zvamunenge mapiwa, tichitangira kuseedbed pack kuenda kumafertilizer kuenda kune either marasha zvamuri kukiwisa fodya yenyu, zvakamira sei? Notenda. Ini ndinoitwa Gloria Chimuti, ndinorima tiri kwaMurewa. KwaMurewa kunonzi kwaRota. Ndiri murimi anorimiswa anonzi P Masiya, ndiye murimisi wedu. Takadaro inini ndakajoinawo Boost Africa so far ndane 7 years ndichirima neBoost Africa. Tarima neBoost Africa ushamwari hwedu hwanga uri pekuti ivo wakauya wakatipawo ma-inputs ekuti tishandise, isu taisakwanisa kutenga mafertilizer ekuti tikwanise kurima. Saka Boost yakazouya ikakwanisa kutipawo ma-inputs. So ini ndinorima ndiri muscheme A, toita zvemascheme. Saka muscheme A ndo mandiri kurima ndiri. So tiri muscheme A imomo vakauya nema-fertilizers avo epasi anova ndiwo macompound mablend, handiti ndiwo anova masi achona iwayo, but isu wedu anenge achinzi ma-IC. IC ndiwo yavanotipa yepasi. Ndakapiwa 8 bags pascheme A yangu ndinorima ndiri iyoyo. Exactly. Saka ndakapiwa iri 8 bags C, then ndichibva ndazopiwa 3 ma-AN. Saka eso pamwe chete akaita 11 bags ndo ndakakwanisa kurima nawo. Mushure futi mekunge ndakapiwa seed pack, mumashure seed pack yawo yese vanenge vakatipa ine zvakakwana nemishonga yacho yese seed pack iyoyo. Atiite zvekuisa mukeni zvinoitwa nezvimwe fodya dzekuBoost. Aiwa, fodya yekuBoost yakarongeka inouya iri mumagaba, inofanira kunge iri mapellets acho
saka isusu tinoita yekudonhedzera 1 pamuomba mufloat tray. Saka inokura yakagwinya mbeu iyoyo yekuti pakuitransfer kubva paseedbed kuenda pamumunda aiwa kanenge kari ka1 unokwanisa kusarudza mbeu yako yakasimba zvaunoda zvakafanana woisa mumunda mako. Saka which means pakukura kwayo mumunda inokura yakaenzana yese, hapana inenge yakasiyana nedzimwe. Uchinyatsoziva kuti 15,000 maplants kana kufa chaiko pakuzoti tasima mumunda hapana dzinde rinofa nokuda kwekuti tinenge takaihadhina zvakanaka. Ndinoda kutenda zvikuru Gloria nekubvuma kuya pachironga uchidzidziswa even vakatarira panyaya dzekutorwa kwezvikwereti mukurimwa kwefodya. Tinotenda. Neniwo ndinotenda maita basi. There you had it, viewers. We've come to the end of the first segment. We're going to go on a short commercial break. We'll be right back with this and more in the second segment. Stay tuned. Welcome back, viewers. You are watching Agricultural New Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030. Now, today we are coming to you from Mashonaland East, where we have various merchants with their selling points dotted around Marondera. Now, viewers, encourage you to be a part of these conversations. Feel free to get in touch with the producer, Wadzanai Manyore, send 0772-807-506. Alternatively, you can like our Facebook page, Agribusiness with Wadzanai, make a follow-up on this episode and more, and leave your comments and suggestions. They are most welcome to us. Our YouTube channel is Agribusiness with Wadzanai. We are now also available on X, formerly known as Twitter. It's at Agribusiness 110. On LinkedIn, we have a thriving, growing community there, and our profile is at Wadzanai Manyore. Now, earlier on from the break, we're joined by two farmers who were enlightening us on the essence of contract farming. They were speaking of how they are precise with their plants, taking care of well over about roughly 15,000 plants per hectare. At this point in time, we're going to cross over and talk to another farmer in terms of how they are getting assistance from the government through the Tobacco Industry Marketing Board. Stay tuned. Mr. Fungai Nyamusosa, varikurimawo fodya through contract farming, varikupinda munyaya dzezvikwereti. Mr. Nyamusosa, ndoda kuchingamidzai pachirongwa. Hongo, notenda. Vanyamusosa, ndingada kunzwa panyaya dzekubatsirwa kwamuri kuita zvichida nebandiko rehurumende ratinoti TIMB panyaya dzeproduction as well as marketing. Pakuproducer pamunenge muchirima paya kutangira kuseedbed kuenda kuland preparation, then tozoenda futi tauya muno muflow panyaya dzemarketing. Pane rubatsiro rwamunotarisira sevarimi zvakamira sei? Ya, TIMB inotitangira kubva kumaminda kwatinenge tiri. Ine ushamwari zvakanyanya nemadhumeni edu, ndokwatinotangira tiri. Kuti vanotidzidzisa marimirwo anoitwa fodya. Kuti tisaparadza miti, tinofanira kunge tichisima miti yatinokurudzirwa neTIMB. Kuti isai miti kuti neramangwana tikwanise kuti tizoona kuti vana wedu vakwanise kuzowana huni dzokupisisa fodya. Kuti industry yedu irambe ichifamba, nokuti ndo kuri kubva basa redu remaoko. TIMB inotibatsira ku field day kwatinenge wauya kwatinenge tiri vachitidzidzisa marimirwo anoitwa fodya, kuti kana uchida kurima fodya yakanaka unofanira kunge une bhani rinokodzera nefodya nemahectares yako yaunorima uri kumunda ikoko. Haukwanise kuita 2 hectares dzefodya iwe une 1 bhani. Vanoti hauna zvaunenge uchikwanisa kunge uchibudisa ipapo 1 hectare iri kushaya basa. Saka vari kubatsirana nemadhumeni kutidzidzisa kurima fodya yedu yakanaka. Vatikurudzira kudaro, vari kutidzidzisa zvakare TIMB kuti musaita fodya side market. Iyo vari kunyanyokurudzira zvakanyanya kuitira kuti vane dambudziko riri kuuya kunesu varimi tiri kungoramba tichichema nazvo, asi izvo zvakachipa. TIMB iri kutibatsira zvakare kana tauya kunozotengesa fodya yedu, ukaona fodya yako waona kuti haina kutengwa sei yakanaka zvakaita sei, waona kuti hauna kukodzera price yawapuwa hausi kufara, inouya TIMB
haina side yayakarerekera. Iwe wauya kuzotengesa nevo vari kutenga, munotorwa musanganiswa moonekwa kuti fodya iyoyi iri papi, inotengeswa sei zvadaro. Pane dzimwe nguva iwo hauna zvawaziva yomurimi, unenge uchingochemera price chete kuti dai fodya yangu yakareba asi ndapuwa mari shoma. So unenge wakuzoudzwa kunzi aiwa yakareba zvechokwadi asi wakazowanza dota apa, hauna kuisa fertilizer yakakwana. 1 2 fodya yako ini sponge. So unenge wakunyatsotsanangurirwa kana usingazivi TIMB yekubatsira. Kana price ichiona kuti chokwadi ishoma, aiwa vanokodzera kuisa maprice matsva, vanocheka vachiisa maprice yakanaka. So TIMB tiri kushanda nayo zvakanaka. Ndakutendai Vanyamusosa nekutora nguva yenyu kuuya kuti tizotaure nenyaya dzerubetsero rwamuri kuwana from hurumende yedu nebandiko reTIMB zvakare neiwo mamerchants anokupai zvikwereti. Tinotenda. At this point in time, I have taken the liberty of inviting Muzare Chifamba. She is one farmer who's making use of contract farming in line with what we've spoken about the public-private partnerships, where the government is partnering with financiers, those who make the means and modes of production easy for the production of tobacco. Muzare Chifamba ndiri kuchingamidza pachirongwa. Zvakanaka tichipinda muchirongwa Muzare Chifamba, ndingada kunzwa kuti kambani yenyu yakakukontractai yakakupai chikwereti ndeipi, uye chikwereti chamakapuwa chachiri chemahectares mangani, makapiwa zvii in terms of seedbed pack, mishonga, fertilizer yepasi, yepamusoro, marasha, yese nedraw, zvazvakamira sei, working capital yekuripa here zvazvakamira sei? Tichitanga takapiwa yatinoti seed pack. Since ndandiri kushandisa ndichirima 3 hectares. Ndiri kurima ne-MTC. So that tinopiwa seedbed pack. Seedbed pack takaipiwa muna June. Okay. Taipiwa muna June. Ndobva taita ma seedbeds edu. Tichibva ipapo, tichibva tapiwa yatinoti ma fertilizers. Ma fertilizers atinopiwa. Kana tichipiwa tinopiwa yatinoti blend. Okay. Blend tinenge tichipiwa iri high C. Zvairi high C kudaro tinopiwa dziri 8 bags. Okay. Ze high C. Tobva tazopiwa 3 bags. It's either inenge iri can kana kuti top. Okay. So that kana tapiwa ma fertilizers iwayo tinozopiwa nemimwe mishonga kubvira yekusimisa pasi nemishonga yekuisa tichinoita mukange maitawo makonye tapedza kunosima. Tobva tazopiwa nemumwe watinoti Sky. Okay. Sky inotibatsiridza panhau dzekunge shizha redu tinenge takuda kubvisa tinoti mafungicides aya. Saka tinobva tazoisa Sky kana fodya yedu yapa 8 leaves to 10 leaves. Okay. To apply Sky for first application. Second, takuenderana tichiona kuti mvura yedu tine mvura yakawanda zvakadi mumwaka iwoyo. Tobva taita imwe application kana iri mvura yakati wandei mafungicides anoti simukei, saka tinoramba tiri kuti chero tapiwa tinowanzopiwa tuma 1 liter per hectare. Okay. Tobva ta-apply first application tinoshandisa yatinoti 500 mils. Kana ya second application tinoisa yatinoti 250 mils. Yatinozoita tinoenda takunohafura kusvika tasvika tichiona nemanaira atinoita akunenge kuchiita mvura. Okay. Tobva ipapo tobva tauya yatinoti sakakila. Okay, yemasakasi iya tinoishandisa zvakare ipapo. Tinowanzopiwa ari ma 5 liters per n-decano per hectare. Saka tinoita kumultiply by 3. Tobva ipapo tinoreceiva futi yatinoti planting cash. Okay. Vanotibatsiridza neplanting cash yepakudzika fodya pakusima fodya pai. Patinongonoti takunosima ndo yatinopiwa. Kana takusvika mwaka uya wekuti takunotyora fodya yedu vanotipa futi yatinoti reaping cash. Okay. Mukati mekupiwa reaping cash tinenge taunzirwa marasha kana kupiwa zvehuni. Ndo zvimwe zvatinopiwa zvekubatsiridza pacuring ndizvozvo. And then tabva ipapo panoita time yatinozopiwa maprospect kunoonekwa kuti tapedyo nekunodi
nekunoripa. Okay. Tikabva mukunoripa fodya yedu tiri mukati kungoti zvinhu zvinoti one day kana tiri mukati mekudii, saka zvinenge zvichiuya according nekuuya kwazviri kuita through company. Okay, zvinoti kana yanguva yemasakasi ndo panouya saka kill. Tinopiwa package yesaka killer, tinoipiwa pamwe chete nema-fertilizers aya nema-chemicals aya zvinongouya pamwe chete iyoyo. Alright. Even ma-plastics ekukavha fodya yedu tinawanazve panguva iyoyo. Tobva tazoitazve manhengerekini kuhuni, tataura nezvekuhunika uku. Tobva tazoita tinoita zvenguva yekupiwa ma-gum trees for nhengerekini kupisa fodya. Okay. Atinosima ma-plantation manhengerekini ma-seed enhengerekini emagamu atinopiwa. Tokwanisa kunge takumasimazve kuitira nyaya yekuti paita dambudziko rekuti masango ari kupera. Okay. Ndinoda kutendai zvikuru muzvare chifamba nekutora nguva yenyu kuuya pachirongwa. Ndiri kuratidza kuti muri kufara nematengerwo airi kuitwa. Ndiri kutarisira kuti tange tinemi zvakare patakutopindwa pakuestablisha kweseedbed. Aiwa, ndiri kufara zvangu. Ndofunga muri kungoona kuzara kwakaita flow, mukatarisa kunze maitira azviri kuita, zviri kuratidza kuti MTC ine support yakati kurei kwatiri isu mafamasi. Zvekuti uchitarisa kune mamwe maflows ese atosiyana nemaitira atiri kuita papi MTC. Ndinotenda MTC ine support yakasimba. There you heard it, viewers. On that note, we have come to the end of the second segment. We're going to go on a short commercial break. We'll be right back with this and more in the third and final segment. Stay tuned. Thank you, Zimbabwe, for staying tuned to Agriculture in Your Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030. This is where we discuss everything agriculture, the key fundamentals when it comes to production. We are looking at production, economics, business, finance, time value of money, etc. At this point in time, I've taken the liberty of inviting a farmer who's contracted as well, who's benefiting from a financier, a merchant, Dinata Fadzwa Jim. Tafadzwa, thank you so much for kuya pachirongwa. Dotenda wadzanai nekuya kuzotishanyira kwatinoshandira nekwatinotengesera fodya yedu. Right, Tafadzwa toti tore nezvenyaya dzesustainability. Merchant wenyu, company yenyu yamuri kushanda nayo maererano nezvenyaya dzesustainability vari kubatikira zvakadii? Ndinoziva kuti tine nyaya dzana deforestation dzatiri kuita battle with, tine nyaya dzana child labor, tine nyaya dzekushandiswa kwemachemicals anenge ari approved negovernment through kutsaga. Zvakamira sei mashandiro amuri kuita nemerchant yenyu panyaya dzesustainability in tobacco production? Ndinoda kunyanya kutenda stereki kunyanya TMB iri kutibatsira especially nyaya dzekuona kuti miti haisi kungodestroyiwa, nekuti kurima fodya unofanira kungochirima fodya uchizoshandisa huni dzaunenge uchishandisa pakupisa fodya. Saka vanhu vazhinji kumashure kwayavaiti ukatema muti 1 unofanira kunge uchidyara 10. Okay. Saka takatanga tichidaro, asi izvozvi yauya nechirongwa chakanaka chatirikuitwa neTMB tichibatsirwa neMTC. Vari kutipa seni ndiri murimi wechidiki asi ndakatopiwa 2 hectares dzema-seedlings ema-gum trees. Okay. Andakatodyara sofa ane 3 years. Saka zvareva kuti panopera dzimwe 4 years ndakukwanisa kunge ndichitora miti mumagamu angu ndichikwanisa kupisa fodya yangu. Okay. Saka tiri kuda kutenda kuti panyaya yekuti miti iri kudestroyiwa hazvichaitike zvaitika kare because vanhu vanga vasina ruzivo, asi nekuda kwekuti TMB inouya ichiita ma-workshop ichidzidzisa vanhu kuti miti inochengetedzwa sei. Yacho yatapuhwa kuidyara isofa tinotanga toita land preparation izvozvi. Okay. Tichizodyara miti muna November panotanga kunaya mvura. Saka nyaya iri nyaya yekuti miti miti iri kuchengetedzeka, ndoona kunge zvichifamba zvakanaka. Panana child labor apa zvakamira sei nekushandiswa kwemachemicals? Kune mamwe machemicals ekuti haachatobvumidzwa ana bromide aishandiswa for fumigation kuseedbed. Zvakamira sei? Munonzwisisawo sei kana zvichitaura nyaya dzesustainability, nyaya dzetraceability, nekuti kune mimwe mishonga yekuti kana fodya yazotengwa yaenda kwainenge yaenda, they can trace it back kumurimi iine ma-toxic chemicals ayaya anonzi ari harmful, they are a health hazard. Zvakamira sei panyaya yekushandiswa kwemachemicals nenyaya dzana child labor, munozvinzwisisa sei? Right, panyaya yechild labor
ndinoona kuti zvanga zvakuda kudzosera production yekurimwa kwefodya nekuti vamwe vane dzimwe nyika dziri kunze dzisingafariri production iri muZimbabwe vaitaura kuti fodya iri kurimwa nevana vadiki muZimbabwe chichi child labor vaigona kutotora mapictures emwana ari kutongofambawo kana mumunda mefodya ndovari kubviswa masakasi. Asi isusu tichidzidziswa nekambani yedu yeMTC tichidzidziswa zvakare neTIMB kuno kumwana ane 18 years and below haapindi mumunda wefodya, haashande mumunda wefodya. Takadzidziswa kuti mana vadiki ukatasatu mumaoko edaya isusu vanhu vakuru ati simbei mwana mudiki anenge ari matete paachanobata fodya. Mukachikora fodya unosara wakabatira chinhu chatinoti chikonga. Chikonga chacho chiri kunzi chiri kuzonodisturba vana kuchizovapa urwere chitatadza kunyatsoziva hangu chirwere chacho, asi zvonzi mwana anodzimara akana angokotsira mwana angopusa. Saka zvareva kuti zvinonge zvaane dambudziko. Saka takazvibata tikazonzwisisa mumunda hamupinde mwana ari 18 years and below. Vana ivo vanofanira kunge vachienda kuchikoro vachitodzidzawo mabasa tichivaendesa nemari inobva mufodya imomo. Panyaya yemachemicals muchibva mati batei muri kuzvinzwisisa sei panyaya yemaharmful chemicals ari toxic to health hazard? Tiri kuti mishonga yakawanda kumashure kuti taitomboshasisa ana temiki tichiita zvekudhirenja nene mishonga iyoyo haichatovaniki. MTC inokupa zvinhu zvakakwana kubvira mainputs ako, kubvira fertilizer woenda kumishonga inotenderwa iri kudiwa nehurumende isingakanganise chero climate change chaiyo. Mishonga imwe yatiri kushandisa inogona kunge ichitovhiringidza nemvura nene kuti kunaya kwemvura. Saka tiri kuti isusu mishonga yatiri kushandisa mishonga inodiwa nehurumende ichidzidziswa nevarimisi vedu veMTC. We're still on issues surrounding sustainability. As tobacco farmers or as growers in general, you cannot keep relying on rain-fed agriculture, whereby we wait for the rain in order to establish our tobacco, because it then eats into our profits, it compromises on quality. Ndoti taure nezvenyaya dzeirrigation. Zvakamira sei, how is it enhancing quality as well as quantity? Right, ndichada kuti ndikotaura muchidimbu. Irrigation ndoda kukurudzira kumafarmers ari kunze kuti kana tichinge tatengesa fodya ngati invest muirrigation. Irrigation yakanakira kuti ukange waita fodya uchadyara iri irrigated tobacco unoidyara musi wa 1 September kunosvika kana musi wa 1 October. Fodya iyoyo inenge yakatosiyana nefodya inodyarwa nemvura yemudenga. Fodya kana takaita irrigation so far vamwe vanogona kunetsekana vachitaita madhemu nene tikuti ngati invest kumaboho nematengi. Ukatora boho rako ukati nhasi mvura yakarara ichipinda mutengi uchitoda kusima fodya mangwana unomuka kuseni wodira mvura mugomba 10 liters pagomba rega wobva wasiya mangwana wakudzoka wasvikoisa 2 liters uchibva watodyara fodya wobva watoisa fertilizer yako. Fodya iyoyo inogona kurarama 6 weeks ichitokura masikati inongoti swawe manheru yotoita ichinyatsoestablisha maroots ichiita maroots akawanda. Inokwanisa kufanotora chikafu chichipinda muguni panozongoya mvura yemudenga vanhu vanogona kufungidza kuti unediwisi. Fodya yaita zvinotyisa. Saka todangoti vanhu vari kunze kana tashanda pafodya ngatinyanyei kunoinvesta kuti tikwanise tive nemvura. Vanhu vasafunge zvemadhemu ngatingodhirira mabhoho izvozvi $800 mabhero unogona kudhira bhoho rako watone bhoho pamba woshandisa solar system. Yes, thank you so much Tafadzwa for such a detailed presentation. It was a pleasure having you with us today. There you heard it, viewers. We are coming to you from Mashonaland East in Marondera, to be specific, where we have various contractors who have managed to establish selling points throughout Marondera to ensure that our tobacco growers in Zimbabwe make sure that they own up to the end of their obligation, their contractual obligation, by selling their tobacco to their respective financiers, in this case, the tobacco contractors. From me, your host, Zanai Manyura, I'm also on Instagram, it's at Wadzi110, and the crew behind the scenes. Have yourselves a fabulous evening. Thank you for watching.